everyone, how are you? Nice to meet you again. Mwah. I sent you a big kiss from the distance. Sí, les envío you, that you are children, and I sent you a big kiss to your families, yeah, to the whole family, a la familia entera. Sí, if you are watching this video all together. Sí, si están viendo este video todos juntos, okay? Do you remember what we learned last week? ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada? We learned there is and there are, okay? Very good, yes? If you can go to page 20, yes? Today we are going to work with page number 20. Sí, vamos a trabajar con la page number 20, okay? Go to that page so that we can start the video, ¿sí? Vayan a esa página así podemos empezar el video, ¿sí? Because this video is going to be about a revision, ¿sí? Este video va a ser de repaso para que nos podamos remember, para que podamos recordar bien how many there is and there are. Very good, okay? If we want to ask about quantity, ¿sí? Si queremos preguntar sobre la cantidad, how many, for example, cuántos pigs are there, cuántos chanchos hay, we have to ask this question, ¿sí? Tenemos que hacer esta pregunta. How many pigs are there? Yes, acá tenemos pigs, but we can ask about horses, yes? How many horses are there? Yes, ¿cuántos caballos hay? Or how many sheep are there? ¿Sí? ¿Cuántas ovejas? Okay? And we have to count, yes? 1, 2, 3, 4, 5 to answer the question. ¿Sí? Tenemos que contar how many animals there are, cuántos animales hay, to answer the question. ¿Sí? Para responder la pregunta about quantity. ¿Sí? Sobre la cantidad. Very good. So, we ask, how many pigs are there? ¿Sí? Then we count, después contamos, and we are going to answer with true answers, okay? Vamos a responder con respuestas verídicas. There are, yes, because we are speaking about plural, ¿sí? About more than 2, yes, animals. Estamos hablando más de 2 animals. So we are going to say, there are 5 pigs. Sí, acá no dice el animal, pero nosotros lo decimos. There are 5 pigs. ¿Sí? Si hubiera 25, we would say, diríamos, there are 25 pigs. Okay? Very good. And you should write the number with letters. ¿Sí? Deberían escribir el número con las letras y con palabras. Okay? Es lo que usualmente se usa. Yes? Very good. So, let's continue. If we ask, si preguntamos, how many pigs are there? Si cuántos cerdos hay, and we only have 1 pig, tenemos un cerdito, we aren't going to say there are. No vamos a decir there are, because we aren't speaking about plural things. No estamos hablando de las cosas plurales, estamos hablando de las cosas singular, ¿sí? De las singulares. When there is only one thing, cuando hay una sola cosa. So, if we ask, how many pigs are there? ¿Sí? Y hay only one, uno solito, vamos a decir, there is 1 pig. There is 1 pig, okay? To talk about only one thing. Para hablar de una sola cosa, ¿sí? Y si hablamos de plural, 2 or more things, o más cosas, 2, 3, 4, 5, y mucho más, we are going to say there are, okay? 2 pigs. 1 and 2. Very good, excellent. So, do you remember how many there is y there are, right? ¿Se acuerdan muy bien de how many y de there is y there are? Let's see if you have learned. Yes, vamos a ver si ustedes aprendieron y me ayudan con la próxima actividad. Yes? Okay, very good. We will continue working with page number 20. Sí, vamos a continuar trabajando con la página 20. But now we are going to practice exercise number 7. Sí, vamos a practicar con el ejercicio número 7, which says, listen, do you remember that listen is escuchar, ¿sí? ¿Se acuerdan? And say, decir, very good. Say, decir. And practice, practicar, okay? You have to practice this little conversation, esta pequeña conversation,
with your mom, your dad, your brother, sister, with the whole family, ¿sí? Pueden practicarlo con la familia entera, ¿ok? And it says, y dice, what's this? Yes? ¿Se acuerdan que what's this significa qué es esto, ¿ok? You are pointing to something, ¿sí? Estás señalando algo. I'm going to say, what's this? Yes? What's this? Okay? And the other girl says, it's a chicken. Yes? Because they are seeing a photo of animals. ¿Sí? Están viendo una foto de animals. So, the other girl says, it's a chicken. Yes? Okay. Es una gallina. Very good. And the other girl says, how many chickens are there? ¿Sí? Para preguntar cuántos chickens hay. So, the other girl is going to answer after counting, ¿sí? Después de contar, ella va a responder. There are 25, okay? Chickens, of course. There are 25 chickens, yes? Very good. For example, imagínense que hacemos lo mismo con las cows, yes? Remember what cows are? ¿Se acuerdan? Moo, yes? Bucks. Very good. So, you can ask. Sí pueden preguntar, what's this? Yes? And your mom, dad, su mamá o su papá va a responder, it's a cow, okay? And you are going to ask. Van a preguntar, how many cows are there? ¿Sí? ¿Cuántas cows hay? Y después, after counting, your mom, dad, quien sea, van a decir, there are, for example, there are 30 cows. Yes? Hay 30 cows, yes? Lo mismo pueden hacer con las ducks, con las horses, pigs, sheep, encontrar alguna imagen que ustedes vean on the internet. En el internet, count, contar y practicar this little conversation, ¿ok? Y practicar esta pequeña conversación, yes? Because we have to practice speaking, yes? Tenemos que practicar hablar, ¿ok? Very good. Ok, very good, ¿sí? Ahora pasamos a another image, ¿sí? Pasamos a otra imagen because we have already finished with the book, ¿sí? Terminamos con el book and now we are going to practice how many there is and there are, ¿ok? Vamos a practicar por último how many there is y there are, a ver si ustedes, you can remember the structures, ¿sí? Se pueden acordar las structures, así podemos pasar la siguiente semana a un nuevo topic, yes? Very good. So, do you remember the question we have to do? ¿Sí? ¿Se acuerdan la pregunta que tenemos que hacer? How many, yes? How many books are there? Yes? One more time, una vez más. How many books are there? Yes? And how many books do we have? ¿Cuántos tenemos? One, okay? So, are we going to say there is or there are? Vamos a decir, there is or there are. There is, very good, because we have only one book, ¿sí? Tenemos un solo book. So, we are going to answer, vamos a responder, there is one book, okay? There is one book, yes? Y tienen que responder toda la respuesta, tienen que escribir toda la respuesta, ¿sí? There is one book, okay? Not just one o one book. Tiene que estar el there is también cuando ustedes escriben, yes? Very good. And now we are going to see the last image, yes, of today. Vamos a ver la última imagen que vamos a ver hoy, ¿sí? So, we are going to ask, vamos a preguntar, how many books are there? ¿Sí? Tenemos muchos más. One more time, how many books are there? Yes? Y como no tenemos más, ¿qué vamos a usar? There is or there are? There are. Very good, because we are speaking about plural, yes, estamos hablando de plural, yes, so there are. Let's count to see how many books do we have, para ver cuántos libros tenemos, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, help me pueden ayudar, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Very good. So, how many books are there? ¿Sí? ¿Qué vamos a responder? There are, remember we are speaking about plural things, estamos hablando de plural. There are 20 books, okay? There are
20 books. Y vamos a escribir toda la oración, ¿ok? Si esto fuera un exercise, yes? So, very good, yes? We have finished with this topic. Ya hemos terminado con este topic. Les voy a mandar exercises so that you can practice, ¿sí? Para que puedan practicar y acordárselo bien, ¿ok? Hope you like this video. Espero que les guste el video. See you next week. And bye bye. Bye bye. Y si quieren, no se olviden, pueden dejar los comentarios como siempre dejan, que yo los leo todos y les respondo, obviamente con las mejores cosas, porque me encanta leer sus comentarios y también pueden suscribirse o poner me gusta al canal. Yes? Bye bye. ¡Mua!